Hi, welcome to Nakuru Calvary Temple, NCT TV. I am your host this day. I am Pastor Ruth. I am a mother, a teacher, and also a counselor. With me, we have some other panelists. They shall introduce themselves. We start with the one who is nearest to me. Karibu. Karibu sana. Naitwa Pastor Kinywa, nimeokoka Yesu ni Bwana. Karibuni sana. Even as we discuss today, maybe of help in Jesus name. Amen. Asante. Naitwa Paul Mredhi, nimeokoka Yesu ni Bwana. Mimi ni mzee ambaye ameokolewa na Bwana na nimeshukuru kuwa mahali hapa kwa mwaliko wako. Amen. Asante. Thank you. Okay. Asante. Mimi kwa majina naitwa Joseph Juma, nimeokoka Yesu ni Bwana, ni mzee na nimeokoka. Nafurahia kuwa karibu mahali hapa katika sehemu hii. Asante sana wazee wetu. Siku ya leo our topic is about the power of the tongue, ama nguvu za ulimi. And we are going to discuss some few things concerning the tongue. And we shall discuss first, what is the tongue? Brother Jim, what do you think about the tongue? Okay, ni vizuri kwa kunipa hiyo nafasi niweze kusema yale ambaye Biblia inasema. Na tunajua ya kwamba mara mingi tumejua ulimi ni nini, na Biblia inavyosema ni ya kwamba katika kitabu cha Yakobo 3 kuanzia mstari wa 5 ndipo inaongea kuhusu ulimi. Inasema hivi, hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalia jinsi moto mdogo unavyowashwa msitu mkubwa. Hivyo Biblia imetuambia vizuri sana, ulimi ni kiungo kidogo, naye hujaa majivuno makubwa. Thank you so much, Brother Juma. What we are picking from there is one, it's a small organ. Secondly, inajifunanga sana. Brother Mredhi, what do you think about it? Asante. Ulimi ni kiungo ambacho kiko katika sehemu ya mwili wa mwanadamu. Na ulimi una nguvu kuliko viungo vingine vyote. Sababu ukiangalia nguvu za ulimi huwa zinasaidia mwanadamu kujielewa. Ama ulimi inakusaidia kuwa na faida, ama wewe husaidika kupitia ulimi. Kwa hivyo mimi ningesema ya kwamba ulimi una nguvu, na una nguvu mara mbili. Unaweza laani na unaweza bariki. Kwa hivyo tutaendelea kujua kuhusu ulimi, na ninajua ya kwamba tutajua zaidi kulingana na nguvu na faida na hasara ya ulimi. Asante. Thank you so much. That the tongue can have its goodness or its the other bad sides. Karibu Pastor Kili. Kuongeza vile ambavyo wamesema, ningesema hivi, ulimi is the point of communication. Ili mwanadamu aelewane na mwanadamu mwingine, the point of communication is the tongue. A central place of communication, because mwanadamu hakuumbwa ajiweze mwenyewe. Aliumbwa wawe anasaidiwa na wengine. So ili kucommunicate, ili apate ukamilifu katika wengine, ulimi ndio hutumika. Okay. Thank you so much. That's about the tongue. And what I would also want to add is that a tongue is one of the many ways of communication. Because you have those people who are not able to speak, but they still communicate. So one way is through the tongue. We can also use the gestures. We can use other parts of our body, like the heart, and then you can still communicate. But basically today, we are talking about this small organ that is inside our mouth. Now, we are saying that this organ has its positives and negatives. I want us to talk about the positives of the tongue. Yes. Brother Juma, give us 2 positives of the tongue. Okay, nashukuru sana kwa nafasi umeweza kunipa tena.
nirudi mahali hapa niseme ya kwamba katika ulimi una madhara yake, na madhara ambayo hupatikana katika ulimi ni wakati watu wanapokutana wanaongea mambo kinyume na matarajio yao. Kwa hivyo mara mingi tumetumia ulimi katika mambo ambaye si njia mzuri, na mahali ambapo ninaweza kukuoti ya kwamba kulikuwa na vijana ambaye ni 42. Hawa vijana walikuwa wanacheza, na wakati mtumishi wa Mungu naye alipokuwa akipita katika njia, Biblia inasema ya kwamba aliitwa Elisha. Kwa hivyo huyu Elisha wakati alipokuwa akipita katika njia, kuna vijana ambaye walitumia maneno kuweza kumkashifu ule mtumishi wa Mungu. Ndio nataka kulete madhara ya ulimi. Katika ile kunena kwao, wakaanza kusema huyu ni mzee ambaye ako na upara. Na mambo haya yako katika 2 Kings 2:9 up to 22. Wakati walipokuwa wakinena yale mambo kuhusu mtumishi wa Mungu, hivyo ni madhara gani aliweza kugeukia na iliweza kuwapata? Wakati ule mtumishi wa Mungu aliposikia ile uchungu ambaye yeye aliweza kunenewa na hawa vijana, aliweza kutoa maneno ambaye ilikuwa ni kana kwamba ni kwamba aliwalaani, na ile hasira, ile maneno alitamka yakaweza kuwaletea madhara. Ndugu wakatoka wakawararua hawa vijana wote, wakawa wakufa. Vijana 42 wakafa kwa pamoja kwa ajili ya kutumia kinywa chao vibaya. Oh, thank you so much. Surely that is a warning to all of us that if we need to live long life, then we need to use our tongue properly. Let's hear from Brother Murray. Asante. Ulimi pia kama vile tumeuzia ni kwamba ulimi una madhara mengi, na tunajua ya kwamba ulimi ndio huleta madhara katika maisha ya mwanadamu, na ulimi unaweza fanya mambo mengi. In fact huwa unaleta hata maafa katika maisha ya wanadamu. Ningepeana mfano mmoja. Niliona mtu mmoja amelaaniwa na mzazi, ama ameelekezwa maneno na mzazi. Na wakati mzazi alimuelekeza maneno, yeye aliona ni rahisi sana katika yale maneno aliambiwa na mzazi, lakini baadaye maisha yake ilifuatana na maneno aliyoachiwa na mzazi. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kuchunga ulimi sana. Yes. Huyo ndugu wakati alipoendelea na maisha yake, in fact hata ilikuwa ni kitu rahisi sana. Ungesikia maneno hayo yalikuwa maneno ni kama hayana nguvu. Lakini mzazi alimwambia ya kwamba wewe utaishi ukitembea kwa sababu wewe unisaidii. Yule kijana hakufuatilia yale maneno, lakini hadi siku ya leo kiangalia maisha ya ule mtu ni kama imesimamishwa na maneno ya mzazi. Kwa hivyo maneno ya ulimi ni vizuri tuendelee kuichunga sana, ili isituingize kwa tabu, na Mungu akitusaidia tuweze kuchunga hata wakati tunalea watoto, tusiweze kuwanenea maneno maovu yasiwaletee shida maishani mwao. Okay. Asante. Thank you so much. Let's hear from Pastor Kenya. Yeah, I love the way mambo inaendelea hapa na vile ambavyo tunashiriki na kuongea hii topic ya kwamba ulimi una madhara, being a central point. Ukiangalia mambo kama ya sikio ni moja tu na ina kazi moja, lakini ulimi uko the central of the whole body. Unaweza defile ama cleanse the body. Na kama wazazi kuna jukumu letu ya kwamba kuangalia, maandiko inasema katika Proverbs 18 verses 20 and 21 kwamba ndani ya ulimi kuna uhai na kuna nini? Kuna mauti. Na wakati ambapo unasikia kuna mauti, ni kumaanisha ya kwamba ulimi unaweza peleka mtu mpaka kwa kaburi lenyewe, kwa sababu maneno yako yana nguvu. Especially ukiwa na authority, ni vizuri kuchunga ulimi wako, maana inaweza letea aliye chini yako madhara. Lakini pia ni vizuri kuangalia hivi, hata mtoto mdogo akakasirika Biblia inasema ya kwamba Mungu husikia maombi yake, na yale maneno yamefikisha kwa Mungu hufanya ya kwamba yakalete mpaka kwa authority, yalete shida. Kwa
Kwa hivyo vile ulimi utatumika itadetermine kama kutakuwa na amani ama kutakuwa na nini, na kilio. Kwa hivyo ulimi una madhara, na ulimi ni kama moto, na ni vizuri kuuchunga vile ambavyo tunatumia. Wacha nipatiane example hii kwa dakika moja. Siku moja nimekuwa mahali ambapo ninahudumu, na one of the lady alikuwa amekosa mtoto kwa miaka 5, na akawa akijua kwamba mimi ni mchungaji, na akaniuliza, mchungaji, najua kwamba Mungu anaweza patiana watoto, lakini sasa nimekaa miaka 5 na ndoa yangu ni kuisha inaisha. Na akaniambia, nikamwambia aniambie the life history, nataka kukata kidogo kama, lakini nikagundua nyuma yake alipokuwa msichana walizozana na baba yake, naye baba akamwambia hivi, usiite mtoto wako jina langu. Lakini wakati ambapo msichana alizaa, kwa sababu ya kiburi cha usichana na urembo, akienda akifanya zile vituko za wasichana, alikuja kujua madhara ya kile ambacho babake alimwambia alipoingia kwenye ndoa. Maana for 5 years hakuwa na mtoto. Lakini hiyo ilikuwa session wakati kama huu wa Christmas. Ndio nilimwambia, enda kwa babako, enda ufariji na umtolee kitu kizuri ya kule, anene baraka. And this next year the girl had a son. Amen. So the tongue is very sensitive and very powerful. Oh, thank you so much. That's wonderful. So we are talking about the power of the tongue in the negative sense and in the positive sense. And we are saying that from Proverbs 18:21, ya kwamba the tongue has power of life or death. So this death may not even be physical death throughout, but it can even be spiritual death. It can be death of relationship. And especially today, relationships die because of the power of the tongue. You are with your friend, somebody speaks something evil against a friend, and then the relationship dies. So the benefits of relationships ceases. Even the relationship in a family setup, they die just because of the tongue. The relationship in the neighboring setup, they die because of the tongue. So it is very, very important, whatever will be given by God, we learn to use it properly. I give an example. I remember when I was newly posted in a certain school as a teacher in 1990. I had a lady who was a friend of mine, and just jokingly like that, she stepped on my feet, and then I told her, "You are a fool." I didn't know that it meant so much, this lady. She was so annoyed, mpaka our relationship died. We had to bring it to life again. I had to calm down and say sorry. And that's when I realized sorry means a lot in a relationship. Because when I said the same tongue I used to say you are a fool, I used the same tongue to say sorry. And the life of this lady was healed. And we started relating well once again. So it is important, ya kwamba, we guard our relationship, knowing that the tongue itself can kill even generation. When children are cast, this tongue can kill the next generation. And what do we do when we don't have the next generation? So as a parent, the way we have had, you have to be very careful. This tongue has life. Remember, even God used it. And he said, there be light, there was. There be darkness. There be this. And there was. Because there is a lot of power. And we have been created in the image of God. So the same power he has, we have it if we exercise it. But we need to exercise it properly in the right way. So in summary, we are saying the tongue can kill. The tongue can kill a generation. The tongue can kill a family. The tongue can kill a church. A tongue can kill a panel like this one. Even a business. Even a business. It can kill us economically. Look at the tongues of the politicians. They burn the whole nation. Because when it's not used properly, it can burn a big forest. Yet it's a small tongue, small organ, but it can burn the whole nation. And as Kenyans, we have such an experience in our tribal clashes. But we are praying that God may help us to be using our tongue properly. Now, apart from negative parts, we have seen that the tongue can also have positive part of it. Yes. So each one of us, you can say one positive about the tongue of the Juma. Yes, asante sana
kwa ajili ya mambo mazuri, na jambo ambalo ningetaka kuongea ni kuhusu watu ambaye walijua faida ya ulimi. Na wala hao watu, kuna mzee mmoja Biblia inamtaja, alikuwa anaitwa Isaac. Na huyu Isaac alikuja akawa yeye amekuwa mzee, na akawa na vijana wake wawili, mmoja akaitwa Esau na mwingine akaitwa nani? Yakobo. Wakati walipokuwa wakikua, huyu Isaac aliona ya kwamba amekuwa mzee na anataka waachilia baraka kwa watoto wake. Kwa hivyo akawa anataka kutamka mambo ambayo alikuwa na faida ama ya kuendeza watoto wake. Na kwa hivyo kile kitu alifanya ni kuambia Esau ya kwamba enda ukanitafutie mnyama ili uje nikunenee maneno mazuri. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba wakati mama yake aliposikia yale ambaye yamenenwa kwa Esau na baba yake, akaweza kumuita Yakobo. Na wakati Yakobo alikuja, alitaka tu anenewe maneno tu na baba yake, yale ambaye angenenwa kwa Esau, yeye akawa anakimbia ili aweze kunenewa yale maneno. Na katika maneno haya tunaona katika Mwanzo 27 kuanzia mstari wa 34 ya kwamba Isaac akambariki Yakobo. Na baada ya kumbariki Yakobo, wakati Esau aliporudi, alitaka tu verse number 38. Yakobo, Esau aliuliza baba yake, hauna baraka hata mmoja tu unenenee baraka? Kwa hivyo ulimi waweza kunena mambo mazuri sana. Juu Esau alitaka tu anenewe jambo moja na baba yake. Na baba yake akamwambia, nimenenea mambo mengi ndugu yako. Na kwa hivyo ikawa ni jambo ambalo lilikuwa nzuri. Kwa hivyo ulimi unaweza nena baraka. Na mara mingi unaweza kuta hata sisi wakati tumeoa, tuko na wake zetu, mahali ambapo tumeoa, tunakimbia tu, tunaona ya kwamba unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na mambo fulani, lakini unakimbia mahali pale unenewe baraka. Tunakuja kanisani pia ili mchungaji wetu atunenee baraka. Hivyo ulimi unaweza kunena mambo mengi na mambo mazuri. Thank you so much, Brother Juma, for that positive and an example of Isaac blessing his sons by use of the words of his mouth. Brother Murithi, what do you say about that? Asante. Nashukuru pia kwa ajili ya maneno hayo mazuri kuhusu faida na nguvu za ulimi. Na ni vizuri tuelewe ya kwamba ulimi sio upande mmoja tu wa kulaani, na pia una upande mwingine wa kubariki. Na ni vizuri tuendelee kuutumia katika kubariki, katika kunena mambo mazuri, sababu Biblia pia inasema ya kwamba ukinena maovu kwa mtu ama uombe maombi ambayo sio mema, hayo mambo yatakurudia. Na ninaamini ya kwamba kila mtu katika haya maisha huwa anatamani kukaa maisha mazuri. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kuombeana maneno mazuri ili maisha yetu yawe maisha ambayo yana faida katika maneno ya kila mwanadamu. Nakumbuka nipeane mfano mmoja, miaka mingi ambayo imepita, wakati nilioa, na tukawa kama mwaka mmoja hivi mbili tuna shida na mke wangu. Mara amerudi kwao, mambo inakuja hivi, mnaelewa mambo ya familia. Lakini nakumbuka siku moja mama yetu mzazi akasema ya kwamba hawa hata mkishinda mkifuatana na wao hawawezi achana. Bwana asifiwe. Na nikajua hayo maneno ambayo yamenenwa kwa ulimi, nikaanza kuyaona na njia nyingine. Na kutoka wakati huo, in fact sasa tunaelekea 16 years na hatujawahi kuwa na shida, kwa sababu nguvu za ulimi wa mzazi zinafanya kazi katika maisha yetu. Kwa hivyo naweza ambia watu ya kwamba ni vizuri tutumie ulimi kwa maneno yanayofaa ili yawe baraka katika maisha yetu. Thank you so much for that really example. It's good to have right examples. They are building us
and they are telling us it's not about the past. It is still working even today. Pastor Kenyon, what about you? Ya, kwa hizo wakati huo ambao nimepewa, nashukuru Mungu. Acha niseme hivi nikiongeza yale ambayo amenena, ya kwamba ulimi, the Bible says this in Proverbs chapter 10 verse 20, the tongue of the righteous is choice silver, the heart of the wicked is worth little. Kumaanisha ulimi wako umefananishwa na fedha, na sio tu fedha ambayo ni choice. Kumaanisha inaweza kukuletea faida maishani ukiutumia vizuri. It can take you to high stages ambazo hujawahi kanyaga ukitumia vizuri. So ulimi umefananishwa na a treasure, choice silver. Napenda kitabu cha Proverbs kwa sababu ni kitabu cha hekima, especially kwa vijana. Tukiwa kama wazazi, kuna wakati ambapo unaweza angalia vile vijana wanakaa, vile ambavyo wanajijaza, na kuna experience ya maisha hawana. Ukiwa kama mzazi unataka kumwambia mwanake, si ufanye hivi, si uache hii mambo, uelewe Biblia inasemaje. Inasemaje? The tongue is choice silver. It can take you to places. It can be a lifter of your life. So how well you use your tongue, it can bring you to poverty, to riches, na ukitumia vibaya inaweza leta wewe kwa mwanguko. Thank you so much. Thank you so much for that. And I want to say this is powerful. And we are seeing the power of the tongue. Sure. And this power of tongue is used by various key people in our society. It is used by parents, it is used by pastors, it's also used by teachers. So that's why we have to be very careful how we relate with them. Teachers, they can bless using the tongue. Pastors can bless using the tongue. Parents can bless using the tongue. And still on the other hand, I was thinking like this, why do we do weddings in the church at the altar? So that maneno mazuri can be pronounced to the people at the altar. Those words that are pronounced there, they carry the marriage forward. It's not just in vain. They carry the marriage forward. And also these words are also pronounced by our parents. And especially when we take the dowry. So those who have not taken the dowry payment, it's at that point that we receive blessings. The good words are pronounced to us by our parents. So we realize it's very, very important that this time, Mswahili akasema maneno matamu hutoa nyoka pangoni. So hata kile chochote kimejificha, whatever it is, it can be brought out by good words. So even whatever I need from you, I can get out of you using sweet words. As long as we know how to use the tongue, then we can get everything that we need. In fact, from Proverbs 12 verse 18 inasema hivi, the words of the reckless pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. So it means the tongue of the wise can bring healing in our lives. So apart from the dangers, the negatives, remember you can get healing. I can come and encourage you. I can come and speak sweet words to you. And then I get you out of the pit that you are in. So, dear brothers and sisters, and all my viewers, please during this Christmas holiday and this new year, can we use our tongues properly? Let us be a blessing using our tongue. Let us avoid being destructive to one another using the words of our mouth. So God bless you so much. Bye bye.